1999 was the first international organ competition, Michael Tervedier. And I did a lot of competitions in my life, and then I got a booklet in a post mail. And I thought, Russia with organ. Russia, of course, the country with the big piano players and the violin players and the singers. And I just want to know, so I went, and a long story make short, I won that competition. And then, yeah, almost every year I came several times in Russia, so it opens a new podium for me. So already more than 20 years. And it's, yeah, such a beautiful country, such nice people, audience, and the culture is such a very important thing for the people. And as a musician, of course, it is very important to have that experience, and with pleasure, you play for that people. So Russia is, in my opinion, maybe our opinion, I think a very important, one of the most important countries in the world about culture, with big history, big composers, and beautiful people. Я читал биографии, да, что первый вы выиграли премию в Калининграде. You won, yeah? Yeah. First prize? First prize, yes. And then after that, you got invitations for concerts with the wife of Michael Tervedier, Vera Tervedieva. So we have connection with her, and then it started, and many concerts to Russia, from Moscow, Petersburg, till Siberia, till South Armenia, Yerevan, Да, чуть короче, да, чтобы Tbilisi. мы поняли, о чем идет речь. То есть, ну, он сначала, да, получил, да, там приглашение на конкурс Тарюритеева, но так как для него Россия совершенно не органная страна, что, ну, он думал ехать, не ехать, но когда поехал и, ну, выиграл, да, этот конкурс, то он понял, настолько это красивая страна, красивые люди, огромная традиция, культура, да, и это открыло именно дверь, да, и подиум для него. И сейчас тоже то, что вот эта связь и отношения с вдовой Михаила Леоновича, Вера Тарюритеева, тоже дает такое, да, удивительная связь и ну, именно для его творческой жизни, да, и он очень-очень этому рад. Вот так, да. And it's very nice to see that music is such an important thing in the life of Russian people. In the Netherlands, where I live, of Europe, is something now, another circumstance. But I really feel that music, culture for Russian people is so important. And again, with pleasure, you want to do that for them, because you get such warm and reactions, and you really see and feel that people like it, and that you bring a lot of pleasure to them. So that was and still is for me a very special experience, always again. И говорит о том, что культура, да, и музыка для людей в России имеет очень важное значение. Это очень чувствуется в отличие от Нидерландов, да, и в частности Европе, потому что вот это прием и отзывчивости, и как, конечно, я тоже сама вижу, что сколько людей приходит на органный концерт, это удивительно, потому что в Европе этого уже, к сожалению, нет, хотя в Европе самые прекрасные инструменты, да? Тоже парадокс. В этом смысле очень счастлив для людей играть и быть в России как артист. Because the Netherlands, of course, has a very big history, a long history about organs, church organs, and the thing is, the organ by us is always connected with the church, and that was really for me a new experience when I came here in Russia, that the organ is like grand piano or violin, it's just a concert instrument. So you see also here in Russia that most of the instruments are in concert hall or theaters like here. And that was for me a little bit special experience, and it really opened my eyes that yes, the organ has two faces, I always said. By us in the Netherlands, of course, it is connected with church, so more in a religion way. And of course, we have also organ concerts, but they are always in the church because our organs are in church. But for example, the Netherlands, it has 4 instruments in concert halls.
The rest is, of course, and we have beautiful instruments, historical instruments. But what I said connects with church. And when you come here in Russia, you see that that instrument is in a concert hall. Almost the hall are full with people. Last week I was in Minsk. It was totally sold out for us. And then you speak maybe about 700 people, 750 people. And that is for us impossible to believe in Holland. When you give an organ concert for 700 or 800 people. Our experience was in Do Muziki many years ago. It was a very big hall in Moscow. That was sold out. How many people are there? Yeah, More than 1,000 people. And then was for me such an experience. So to play for 1,000 people, the organ. Удивительный, конечно, опыт, да, для Жан-Пьера. Ну, когда он начал ездить по России, то есть, Жан-Пьер говорит, что у органа есть два лики, да, два лица. Это и церковный инструмент, да, как в основном Европе, и оказывается, что всего 4 органа в концертных залах в Голландии. Да? Но если так сравнить, в России в основном инструменты стоят там, ну, например, здесь, да, в замечательном театре, либо в концертных залах. И это, конечно, удивляет и меняет его как бы, да, восприятие. И это удивительно, что, ну, например, на прошлой неделе он играл для людей в Минске. Все продан, который просто не бывает в Европе. Потому что связано как с церковью, да, и, к сожалению, идет как бы закат органной культуры из-за этого. И даже мы, когда играли в Доме музыки, для тысяч людей это, конечно, особенное чувство. И в России орган воспринимается как скрипка, как рояль и так далее. Вот это о чем я говорил. And also experience what you only can see in my thought in Russia. Even it happens here last time when we were here, that people are coming to you to kiss you and crying, such from emotion that you can bring such a happiness and soul to people. And that is, by us, it's impossible, you never see. И после концерта, да, такие эмоции, Да, и люди эмоции, иногда да. просто плачут, и столько, да, такие слова, которые, ну, просто настолько... They show their emotions. И они показывают эту emotions. эмоциональность, и это очень-очень особенно для... And then you see, I come more than 20 years in Russia. I don't speak Russian, maybe a little bit lazy, but it's very difficult for me. But it doesn't matter. So that is also what you see, that music is always connecting. And I think also very important this time, that there must be music and connecting people. Уже 20 лет, да, ну, концертирует, но, к сожалению, он так и не выучил особо ничего, вот по-русскому, но видите, что музыка соединяет, и в наше время особенно это очень важно. Поэтому, да, очень рад, что через музыку он общается с людьми, и это предоставит огромную радость. So I'm very happy that I have the chance to, in Dutch we say, het steentje bijdragen. It means I'm very happy and thankful that I have the possibility just to do it and connect people with music and Поэтому очень счастлив за возможности, что у него есть именно такой шанс. Да. Да, как ни странно, да, у нас в стране есть где-то 1500 органов, и в основном тоже стоят именно в концертных залах. Но если сравнить с Россией, да, именно количество концертов и спрос именно органных концертов исключительно мало. Почему? Также я так считаю, что, хотя, наверное, да, лучше сказать, что именно лик, да, органа, это также концертный, да, так в России, и так и в Японии. Это больше связано как концертный инструмент. И почему так мало концертов? И даже это смешно, что иногда концертные залы сами нанимают, да, студентов, органистов, чтобы играли на органе, потому что, ну, и орган тоже живой организм. Если не играет, если не циркулирует воздух, то, ну, ему будет плохо. Поэтому даже есть такая работа, чтобы
играли на духовом инструменте, да. Если в России всегда борьба за инструменты, да, то есть всегда не хватает инструмента, и даже каждый час это для нас это золото. Мы всегда ищем возможность играть на духовом органе. Почему так мало концертов? Это очень тоже сложный вопрос, да. То есть все-таки культура и музыка в нашей жизни в Японии, также, наверное, Европа, да, вот это вся комфорт, вся избыточность жизни стирает вот, роль музыки, искусства, которое дает духовную пищу. Поэтому, имея огромные возможности, так же, как и в Европе, да, у нас органных концертов это очень-очень мало. Да, может быть, 3 раза, 4 раза в году в одном концертном зале это совершенно норма. Да, к сожалению, поэтому я очень-очень радуюсь, что в России идет огромное количество и огромный интерес от слушателей к органным концертам. И даже я считаю, что орган стал модно, да, согласитесь, да, в России, да, и даже есть такие премии, да, премии сейчас появились, органист года, уже 2 года такие, да. То есть это показывает о том, что люди начинают очень много узнавать, и орган становится такой популярным инструментом, если, может быть, раньше это было более загадочно, да, в России. I can tell you one story. The first experience with Russia was when I learned to drive the machine. I had lesson in the Lada. And that was in the time the Netherlands were special Lada. So that was the first connection with Russia. And then when I was a conservatorium, I did piano examination. I really wanted to play Scriabin and Rachmaninoff. So there was always a connection with Russia. And about Russian music, I saw already a lot of Russia last 20 years because I traveled and we traveled a lot from west to the east, from north to south. And what I feel always in Russian music, especially Rachmaninoff, but of course also other composers, I think almost all composers is, how do you say that, the love and I feel the spirit of Russia. It's very difficult to say. Like what I told before, music is always connecting without speaking words. And I always had that feeling with the music of Russia. You really feel the beautiness and the how to say that in English, the wideness, because Russia is such an unbelievable big country. My first experience was when we flew to Japan, that you are more than 10 hours flying about Russia. Then you can imagine how big Russia is. And I always feel that in music, Russian composers. So we call it in Dutch programmatic music. So the music shows the culture, the country, the beautiness, the nature, very important in nature. But especially, I think the culture, the spirit of a country. And that I always feel in Russian music. So in my opinion, that is very honestly music. It is not constructed or something, but it is really like Russian people are. That is my experience. They show their emotions. By us, and I think also in Japan, they are very reserved. They maybe it takes a long time, even they show a little bit their emotion. But Russian people are very honestly. They show what they think. And that is what I feel, that spirit always in Russian music, and that's really that I love, that we love that so much. So, and again, it's difficult to say it in words, and maybe better is not to try to explain in words, just feel it. One remark of my papa was dirigeur, he always said, people who understand, they understand. People who don't understand, they don't understand. So also don't go in discussion. You must just feel it. And that is, again, that is Russian music for me. Just like an open heart, an open soul.
Много, конечно, история, связь, да, с Россией, да, то, что, ну, первый урок, да, там, это вождение, это было на ладе, ну, это так смешно, конечно. А потом он играл на экзамене, ну, консерватории, да, Скрябин и Рахманинова, да, и уже как-то ощущал вот эту связь. Но если так думать, да, именно сила духа, да, и вот этот дух страны, что когда ты летишь, да, ну, например, до Японии, ну, это 10 часов над Россией, это широта, и это отражается именно вот эта широта в музыке, да, и вот этой эмоциональности, которая, может, мы, ну, Япония, да, сдержаннее, Европа тоже сдержанная, ну, как русские люди, да, очень эмоционально открыто, вот это сразу ощущается в музыке русских композиторов. И даже это словами очень сложно сказать, потому что точно там есть дух, и лучше даже, может, не объяснить. И его отец, дирижер, сказал, что, ну, кто чувствует, тот чувствует. Есть вещи, которые просто нужно чувствовать. And also, what is very special, yeah, Russia is such a big country, yeah? And of course, we learned at the school, but the best experience is just to go to fly. What I told you, 10 hours, you're flying from Russia. And what is very special that in such a big country, you can always speak Russian. I'm coming from the Netherlands, and we have a lot of countries, and every country has its own language, and also their own culture. But in Russia, you don't feel. Again, it is, I think, one of the biggest countries in the world, but you can come everywhere because everybody is speaking Russian. And I think that's the same as the music. That music is, yeah, it's one big heart, one big soul, one big spirit. And that is a very special experience as a European man, as a Dutchman, to feel that spirit. And again, I'm very thankful that I had the possibility and the chance to have that experience. And otherwise, it is very difficult to explain if you don't feel it, if you don't have that Ну, experience. как язык, да, везде, ну, ты путешествуешь, да, и ты можешь на русском говорить. И это удивительно, да, и музыка тоже как одна душа, дух, да, это же тоже соединяет, это огромное такое существо, и это он видит связь именно вот этого, даже это широта, это широта, и даже с язык с культурой. It's a little bit the same as religion. We have so many kind of religions, but it doesn't matter. I think we believe all religions are believing in the same. How you call it, I don't know. Call it God or heaven, it doesn't matter. But everything is the same. We go always to the same point, and that is what I also feel here. Yeah, everybody is going to the same direction, and of course there are differences, but that is so also very important. I think. Ну, тоже как религия, да, неважно, там, мы называем небеса или Бога, или, ну, Будда, да, но мы в одном направлении, мы идем к высшему. Вот это также в музыке, можно сказать. I think in the first place, what is the most important thing, you must be open for it. It is not like you can buy, for example. If you want to learn to play the organ or the piano, or it doesn't matter what, or if you want to learn to painting, you must be open for it. And it means you must work for it. What you see now, that is my experience already as, I'm speaking now like an old man, but I have already many years experience, that is really changing, especially in Europe, because people are getting lazy. They think that you can have result with as less, not as much, but as less as possible investigation. So what I try to do with my students, especially my children, I don't want to go in that way. I just say, if you want to study with me, okay, welcome, but you must work. If you don't work, if you don't want to work, if you don't have the wish to work, you can better go to somebody else. So that is for me a very important statement.
because again, it is like top sport. If you want to play the organ or piano or something, even what you do, you must really investigate. And that is, that is what I want to try to learn, but it is very difficult in this time, because when I look back 20 years ago, it was another situation than now. And then you think about it, what is the reason? I think the world changed, especially the children from now. Everybody has internet and a computer and a smartphone. In my time, there was no internet. Even I remember that internet came, that computer came. Can you imagine? And even I feel, and I have the experience that it is so quickly changed, So, answer to your question, just work and study and be open for it. Надо быть просто открыто, да, для того, чтобы начать, научиться чему-то и просто на самом деле работать, да. Люди и мир так меняются очень быстро, и, конечно, дети, да, и люди стали очень ленивые, да, и они хотят, чтобы минимальными количественными усилиями получить результат. Да, либо просто купить, да, я оплатил, да, урок, поэтому я должен там, уже играть, конечно, без работы, да, никуда, и даже, Йоганн Себастьян Бах говорил, да, там 10% это талант, а 90% это работа, труд, да, чтобы быть на высшем уровне. Yeah, how many years? I 15? think as long as we know each other. And that is also very, because we have both the same feeling and the same thought, mission. We feel both this. Hiroko, of course, is living so many years. She's living here in Russia, so she's almost maybe 80% Russian. She looks not Russian, she looks Japanese, but in her heart she is Russian. So she feels much more, and so she learned me to have that same experience, and that is our connection. And again, we both love Russian music, and of course it is tradition. I can tell you one story. For example, 15 years ago, when I started to play in the Netherlands transcriptions, Tchaikovsky, flower dance, very famous. They think, what are you doing? You are playing flower dance, Tchaikovsky on the organ in a church. I said, why not? Why not? Music is connecting. Of course, flower dance is not religion music, but it doesn't matter. Now, to make a long story very short, now you see that a lot of people are playing transcriptions. And even when you go back in Bach's time, it was just useful to make transcription, even Bach did. And then you see, for example, England or America, they have such a big history about transcriptions. But the reason is that a lot of organs are in concert halls. So that's different by us, because the instrument is connected with church. So we are very happy to do that, and with a lot of pleasure we do it. And I really like to make transcriptions, because also for Hiroko, I think, there is one very important phrase of the French composer, César Franck. He said, "Mon orgue c'est un orchestre." It means my organ is like an orchestra. And as organist, you are dirigeur. You can just choose your own instruments. It is really like an orchestra. And that makes that instrument so interesting. And we hope to do it more and more and more. So, and of course, not every work is possible to make a transcription, but most of them, if you are creative, you can always do it. So that is very important, in my opinion, of our opinion, maybe. Уже 15 лет, да, и, конечно, Хироко живет, в России, поэтому я уже практически, я, конечно, не выгляжу как русская, но 80%, да, внутри я как русская, и очень многому учусь, я тоже многому учусь, да, потому что совершенно другой стиль, да, и понимание именно инструмент. Но хочу отметить, что французский композитор Сезар Франк сказал,
что мой орган, мой оркестр, да, то есть, ну, орган как оркестр, и действительно так и есть, да, поэтому его называют королем всех инструментов. И когда вдвоем за органом, это получается, ну, более, да, и так оркестр, ну, скажем, два оркестра. Поэтому мы, конечно, находим разные произведения, да, и даже во времена Баха он же сам переложил, например, концерт Вивальди, да, он же переложил на орган, то есть уже тогда как бы видение, да, взгляд на орган — это, ну, такой оркестровый инструмент, и мы, конечно, ищем и с удовольствием перекладываем, что возможно, и также русских композиторов, да, что это дает для нас огромную радость и именно ощущение возможности этого великого инструмента. It's the same discussion, for example, Bach, Bach and the grand piano. Of course, Bach didn't know the grand piano because that instrument came later after. There's always a discussion, and the discussion is, can you play Bach on the grand piano? Bach didn't know the instrument. Yes, yes, of course you can play, and of course you play then in another way when you play on a harpsichord. So it means if you play Bach on the grand piano, you must not play like you are playing on a harpsichord. Then you can better go to the harpsichord. The same as transcriptions. I think it is very important to open your view, not think in one way, because think, for example, we play, for example, Rachmaninoff Symphony, Adagio. Of course, it is composed for orchestra, for strings, and of course. But if you thinking in that way, yeah, then it will never open. So that is really important, I think, to make transcriptions, to bring the music also to other people and other circumstances. So I think as a musician, and even as an audience, you must be open for it. So it means open your view. That is very important, I think. Если думать, да, и ограничиться о том, что, ага, хорошо, симфония, например, да, каких-то композиций, это написано для симфонического оркестра, да, тогда никогда не случается, да, такое, чтобы переложить на орган, хотя это будет открытие, да, для слушателей, для самих себя. Поэтому нужно шире смотреть на все и, ну, стараться как-то это все сделать. Yeah. Да, переводить именно на орган. Yeah. Да. And of course, sometimes you have that, we have also the experience, and wow, we didn't expect that it is so sounding so beautiful on the organ, because, yeah, it is toch for orchestra. But that is then the present, the goal, what you get, yeah, it works. Да, It да. works. So this is the biggest present you can Да, get. иногда думаю, что как это так красиво, да, получается на органе, это удивительно, да, и сейчас предыдущий он сказал, что Баха же не знал рояль, да, но это же замечательно, что играет Баха на рояле. Я тоже сама очень люблю, потому что на рояле получается, ну, столько красок, да, и полифония, динамики, которые, ну, например, орган не может, да, но на органе также Бах, ну, оригинально написал, да, но на рояле тоже звучит, это же здорово. Поэтому быть открытым, быть расширенным и творить, это важно. So real music, you can do everything. Then it is real music. С настоящей музыкой все возможно, да. Me, I play piano and organ, and I did when I was a small boy a little bit drums, but and I played very short time flute, but it was always very clear I only want to play the organ. And my papa said, he was also organist when he was young. He said, at first you must play the piano. That is really the basic of the technical basic. And of course, yeah, I don't want to speak about it, but he was right. Really, when you want to play the organ, you must have a basic play for piano. And that is. I just want to say what you see in Russia. Of course, Russia has such a fantastic pianist, and I think almost all the colleagues we know, in Hироко, the basic is their piano player.
and high level, high level. And later they go then to the organ. That is also, you see that technical perfection of them. And that school, that Russian school. So that is also what I learned, because we don't have that. But it's the same also in France, French. Yeah, France, the same. France, it's based on the piano school, right? Да. So piano basic and then organ. Он может играть на рояле, на органе, да, ну, когда-то играл на флейте, но понятное дело, что он всегда хотел только на органе играть, и его папа ругал, что, ну, чтобы научиться играть на органе, сначала нужно хорошо играть на рояле, да, потому что это дает именно техническую базу. И все коллеги, да, в России, его коллеги, все очень замечательные пианисты, да, ну, бывшие, да, возможно, но действительно владеет этим инструментом, и это тоже очень важно, да, чтобы играть хорошо на органе. It's really fantastic. It's now the second time I come here, and it's such a beautiness, and yeah, you see, I feel that it is made and make with a big love about culture. Even when you see this, of course, it is not a big theater, but it is such a beautiness. So that is, I would just want to say before, you feel that spirit of that beauty, love to show the beautiness and the culture. So it's I'm very happy, and I feel such a spirit to be here. So many bravo and spasiba that you give the chance to people to see beautiness. Невероятно счастлив, да, быть в такой красоте, ощутить это, и это так здорово, что люди могут через эту красоту, да, ощущать вот это весь мир. И для меня тоже так особенно, что, ну, это, ты понимаешь, весь пласты нашей цивилизации, да, и красоты, где мы живем, и как это наполняет нас. И Жан-Пьер уже второй раз здесь, я третий раз здесь. Но это огромное счастье увидеть такую редчайшую красоту, которая создана удивительным человеком. Because when you walk here in that park, you see, and yeah, maybe I'm speaking with it, but my experience is like religion. Religion is beautiness. And everything this is Orthodox and Taj Mahal, Japanese temple. Да, в этом маленьком месте все вместе созвучно, как симфония. Да? И синтойский храм, православный храм, Тадж Махал — это ислам, да, весь культура, весь цивилизация в этом, и ты ощущаешь вот эту космическую симфонию. And that is the same with music. It's always connected. And I think, again, very important, especially in this time, just come together и and это как feel. музыка, это соединяет, да, и это любовь, это красота, и это связь, которая, ну, всех и все связывает. There's one goal. Да, есть одна цель, да, высшего. Вот это именно здесь ощущает, и людям дает этого. And again, I'm very happy to play a little bit to show that goal. Like religion. 2 words, religie. What is the Russian? Религия. Religie. Это вера. Culture is connecting, and of course you must be open for it. It's the same as religion. If you don't open your heart, you don't feel it. Это религия, ты должен быть открыт, да, а бывает религиозный, а бывает верующим, да. Если ты не открыт, да, ты это не чувствуешь, ты не можешь соединяться, да, с этим духом. So, maybe I'm repeating now what we said before, you must open your view. So it doesn't matter which color or which religion, just see it in a big space. And that's the same with musica. And of course we are playing the organ, but it doesn't matter even if you play the violin or you're singing, or it doesn't matter. So you must be open for it and feel that everything is connecting.
ощущать and вот that is это religion for me. все объемы, как называется по-русски, которые тебя весь, да, охватывает, вот ты должен это ощущать. Если ты открыт, ты это ощущаешь. So, big deal. Объятия. Да. А для вас? Культура это для меня, без которой вообще невозможно существовать, потому что это самая главная ценность нашей жизни. Без этого, ну как? И это самая высокая ценность, которая у нас есть. That I hope that I can reach the people and give them some beautiness and good feelings, trust, love, and especially trust, yes, trust in future, and give them a good feeling that they go home and they are happy and feel beautiness, and that I'm trying to do that, to give them a warm heart. Just give warm message, warm words without words, is spirit, warm spirit, that I really wish. And I really wish that that spirit will also go outside of this hall. So again, that big view, that it will go to the world. Хочется пожелать красоту любви, гармонии, да, чтобы душе было хорошо. И не только в этом зале, это еще, да, пошло даже вне, да, то есть, потому что люди с этой красотой, чувством, ну, начинают жить, да, и наполняться, поэтому очень хочется именно это через музыки подарить.